MCL news tonight. Supreme Court nullifies Leon's election, declares PDP winner. Imo PDP, APC clash in counter-protest. Vice Reverend Professor Augustine Ndubweze Uchenna ordained as Catholic Bishop of Aba Diocese. Oliver Trash's review flurries to win Abdallah's Aba return. For joining us on today's news, I am Stella Okechukwu. Our sincere apologies for coming behind schedule. And now the news in details. The Supreme Court has nullified the election of Bayelsa State Governor-elect David Leon and his running mate Bayoba Kuma Deji Eremoyo. David Leon was to be sworn in on Friday. In preparation for the inauguration, the PDP flag was on Thursday morning removed from the Bayelsa Government House. The five-man panel of the Supreme Court, headed by Justice Mary Peter Odele, ordered the Independent National Electoral Commission (INEC) to withdraw the certificate of return issued to the All Progressive candidates. Progress candidates as the winners of the November 16, 2019 governorship election in the state. The Apex Court ordered INEC to issue first certificates to the candidate of the party with the next highest votes and required constitutional spread of votes in the results of the election, which are the PDP candidates. Justice Ejembi Eko, who read the lead judgment of the Apex, met the others after disqualifying the APC's deputy governorship candidate, Deji Eremoyo, as a candidate in the election. The court upheld the November 12, 2019 judgment of the Federal High Court in Abuja, which had disqualified Deji in the election for submitting false certificates to INEC. The court ruled that Deji Eremoyo's disqualification had infected the joint ticket with which he and the governorship candidate Leon ran for and won November 16, 2019 election. The five-man panel further held that on the basis of that, both candidates and their party, the APC, ought to have abstained from participating in the election. Imo State was today thrown into confusion as the two rival parties, the People's Democratic Party and the All Progressive Congress (APC), clashed over the January 14 Supreme Court judgment. The rally took off at the popular Ebu Ekwema along Ebu Road and ended at the First Fire Service roundabout, where members of APC intercepted the PDP supporters and threatened a showdown. The PDP protest in the third since is a third since the Supreme Court judgment that ousted Emeka Ihedioha as the governor of Imo State. Charles Oputa, the founder and national coordinator of Amomudondo, led the delegation alongside his fellow activists. Speaking, he said the judgment delivered by the Supreme Court is the worst count in the nation's judiciary, describing it as unhealthy for Nigeria's democracy. He asked that the judgment be reviewed and Emeka Ihedioha returned because, according to him, he won convincingly and was declared winner by the INEC. The activist, popularly known as Area Father, further accused the Apex Court of having erred in its duty to deliver a fair judgment as the last hope of the common man. A PDP chieftain, Honorable Igwe Salas, as well, the executive chairman of Imo State Universal Basic Education Board, Professor Obinna Ihedolo, said that the party will continue to protest until the judgment is reversed. They expressed confidence that the proposed judgment review will favor Emeka Ihedioha, whom they said
whom they said has shown uncommon capacity within the shortest possible time he held sway. Meanwhile, the PDP protesters displayed various placards with inscriptions such as "Bring back our governor, Emeka Ihedioha," "No governor, no democracy," "Imo wants Ihedioha back," "We don't want level 1, step 1 governor in Imo State," among others. The National Agency for the Control of AIDS, NACA, has advised Nigerians, especially youths, to take advantage of the spirit of love and togetherness that Valentine's Day signifies to know their HIV status. The Director General, Dr. Gambo Aliyu, in a statement said that as the world gets set to celebrate the Lovers' Day on February 14, it is important that all Nigerians know their HIV status, as it marks the entry point to prevention, treatment, and care. NACA urged Nigerians, especially youths, to express love within the context of caring deeply for their loved ones and avoiding risky behavior that will make them vulnerable to HIV and AIDS and other STDs. The Executive Secretary and Chief Executive Officer of the National Health Insurance Scheme, Professor Mohammed Sambo, on Wednesday said the enrollees of the NHIS and the state-supported health insurance scheme will come under one roof to ensure a central coordinating system. Speaking during a strategic retreat of NHIS, SSHIX, and other key stakeholders in Abuja, Sambo said that the idea will make healthy players contribute quality decisions towards achieving universal health coverage based on knowledge of those who are statutorily covered under the formal sector and those not yet covered. He added that the law had been amended to reflect NHIS as a commission that will establish a mandate based on compulsory health insurance for all. And the federal government has acquired necessary reagents to test for suspected cases of the novel coronavirus in Nigeria. Minister of Health, Dr. Osage Ohanibe, disclosed this at a briefing after Wednesday's Federal Executive Council FET meeting at the State House. The minister also disclosed that Nigeria has set up 3 laboratories across the country to test suspected patients for the disease. According to him, the designated laboratories have been set up in Lagos, Abuja, and Iwara in Edo states to handle such tests. He said the reagents were acquired about 8 days ago. The minister, however, assured that no case of the virus has been detected in the country or Africa. At Citicon and MCL News, national career still on course, says Minister. Soccer Academy foreign investors open talk with Memi Mitchell. Details after the break. To stay with us. Thanks for your patronage of our programs and services, for which we say thank you. We remind you that at all times, you have the right to quality broadcasting. It belongs to you as well as the right to lodge complaints on broadcast materials or conduct of any broadcast station. MCLtv is open and receptive to your commendations, complaints and criticisms, as such comments strengthen and make us serve you better. Feel free at all times to address your reactions to National Broadcasting Commission, Enugu Zonal Office, Current Drive, Independent Layout, Enugu. You can email us at ndcenuguzone@yahoo.com or Modern Communications Limited, number 9B Obibo Avenue, Aba. MCLtv, the world in your home. Mommy, mosquito is biting me. What are
ask you to use top rank insecticide. Top rank insecticide kills mosquitoes, cockroach, flies, and every other crawling and flying insects faster anywhere around you. NAFDAC approves top rank insecticide for its effectiveness. Use top rank insecticide and enjoy a peaceful night's rest. Available in all shops and supermarkets near you in 600 milliliter can and 300 milliliter can. Top rank insecticide is marketed nationwide by C Success Multi Services Limited. Telephone 0813 111 2348 or 090 960 22577. Top rank insecticide. What's worth doing is worth doing well. Many thanks for staying with us. The Catholic Diocese of Aba has ordained Right Reverend Professor Augustine Dubreze Chema as his new bishop. The ceremony took place at the Diocesan Cathedral, Christ the King Church, Aba. The ceremony, which was attended by thousands of Catholic faithful from Aba and beyond, was covered by MCL News. Emeka Chibu reports. The Episcopal ordination ceremony started at 10 a.m. on Thursday, the 13th of February 2020 with a procession of priests led by the Papa Nuncio. In his address, the Papal representative and Vatican ambassador to Nigeria urged the new bishop to be a unifying force in the Aba Diocese of the Catholic Church, relying completely on the power and wisdom of God to work in the interest of all the Catholic faithful. The high point of the ceremony was the consecration of Right Reverend Monsignor Augustine Dubreze Chama and the handing to him the staff of office by the Papa Nuncio. Abia State's Governor Victor Ekpazo expressed his profound joy over the appointment of an indigene of Abia State as the new Catholic Bishop of Aba. Appointed Vicar General of the diocese and some members of the Catholic faithful spoke to MCL News on the ordination of Bishop Augustine Dubreze Chama. We have a big work at hand to unite the diocese, among the diocese forward. I hope by God's grace and with people of God's cooperation,
It makes Aba Diocese great. The former bishop, or the late bishop, was a man that everybody in Aba would testify that he was truly, a man of God. He should toe the line of making sure that the flocks that he has come to shepherd are shepherded in the right direction. It's a moment of great joy, a moment of happiness. Everybody is happy in the Catholic Diocese of Aba, the entire Abia State, the entire Catholic community all over the world, that once again we have a new shepherd. He's a man of everybody, interacts with people, does things very well, and we have known him since as a lecturer, as a priest, and now as a bishop. Right Reverend Professor Augustine Ndubeze Ichama is the second bishop of the Catholic Diocese of Aba to be so appointed. His appointment comes 5 years after the transition of former bishop late Most Reverend Vincent Izonia. And Nekachibu, MCL News. The Minister of Aviation, Hadi Sirika, says the federal government's plan to float a national carrier is still on course. Sirika made this known in Abuja at the 7th edition of the Aviation Workers' Week with the theme Contributions of a National Carrier to the Socio-Economic Development of Nigeria. The minister, who was represented by Director of Planning Research Statistics in the ministry, Mohammed Shehu, said the actualization of the national carrier will create jobs to boost the nation's gross domestic product, GDP. Sirika commended the ministry's efforts in resuscitating and redefining the operational modality of the national carrier. Chairman of Joint Consultative and Negotiating Council, Hector Mmadi, said the objective of the program is to examine management-labor relationship and map way forward for industrial harmony at the workplace environment. And now sports. Champions Oyimba FC made its 3 wins in a row in the MPFL after thrashing Wiki Tuaris 3-0 in a rescheduled match day 11 fixture in Aba. Stanley Dimba, Austin Oladipo and Victor Mboma scored the goals for the People's Elephant in what was termed as a miserable homecoming for former Oyimba coach Usman Abdallah. The match started very slowly with none of the team being able to take control of the match or creating any real chance, to the disappointment of the fans who came out in their numbers. However, the deadlock was broken on the stroke of halftime when Dimba picked up the ball in midfield and combined beautifully with Cyril Olisema before delivering a powerful low strike into the back of the net. The late first half goals seemed to have lifted Oyimba's spirit as they started the second half, the better of the two sides dominating possession and creating chances. The People's Elephants were rewarded for their effort in the 56th minute when Oladipo rounded off a double 1-2 play with Dimba to double the lead. Mboma was played through and goal by a beautiful pass from Oladipo. Mboma made no mistake as he got the ball into the bottom corner. In all, it was an outstanding performance from Oyimba, who have now won their last 4 matches in all competitions, including 3 in the MPFL. The win also lifts Oyimba to 11th on the table, still having 4 outstanding matches. Still talking sports, Nigeria will have a top-notch soccer academy if negotiations between a team of foreign investors and the nation's leading stadium facilities expert, Ebe Mami Mitchell, are anything to go by. Reports confirm that both parties held fruitful discussions early this week in Lagos, even as they agreed to fine-tune partnership strategies in the weeks ahead. Eben, who of outfits constructed the Geotech Oyimba Stadium turf in Aba and the yet-to-be-commissioned Omikam Stadium pitch in Lagos, confirmed that the foreign investors who run world-class soccer academies in Europe and Asia are interested in coming to Nigeria to establish an academy that will raise the bar in the country. And with that, suppose we've come to the end of the news, and before we go, a recap
of the stories. The Supreme Court has nullified the election of Bayelsa State Governor-elect David Leon and his running mate Bayoba Kuma Deji Oromoro and declared PDP candidate as the winner of the November 16, 2019 governorship election. Imo State was today thrown into confusion as the two rival parties, the People's Democratic Party and the All Progressive Congress, clashed over the January 14 Supreme Court judgment. The Catholic Diocese of Aba has ordained Right Reverend Professor Augustine Dubreze Chema as its new bishop. And as sports, we told you that champions Enyimba FC made its 3 wins in a row in the MPFL after thrashing with the Trials 3-0 in a rescheduled match day 11 fixture in Aba. And that is the news. Thanks for sharing your time with us. I am Stella Okechukwu. Stay tuned for Akoko with Chinwe Chubu and join us again by 11 p.m. for more news update. Bye for now. Okuchowo achụla onye ahụtara ebe gọvanọ nke Bayelsa steeti William nakwa n'ọrụ ma kwupụta onye ahụ otu PDP zọọkwa dịka onye nwetara mmeri. Otu PDP na Imo nakwa ndị APC akpatala ngụ na njem ngagharị iwe ha mere. Eyiwela na bịa nsọ onye bishọp ọhụrụ nke otu ụka Katọlik nke Diocese Aba bụ Right Reverend Augustine Dubreze Echema nsọ ọhaneze ndị orenụ ndị a bụ isiokwu n'aka bụ Tọzdee ahịaeke. Aha m bụ Chinyere Chigbungwanezi aka Nigeria. Ụlọ ikpe okwuchi ọgụ achụpụla onye ahọpụtara ịbụ gọvanọ nke Bayelsa steeti bụ David Leon nakwa osote ya bụ Kama Geji na ọkwa ọrụ. A ga-ebu David Leon na ihe ọrụ echi bụra Fraịde. Otu ikpe nnyocha mmadụ ise mejupụtara nke ụlọikpe okwuchi ọgwụ bụ nke Justice Mary Peter Obiano na isi oche ya nyere ụlọ ọrụ kọmishọna na-ahụ maka ntụliaka INEC na mkpịsị ntụziaka ka o weghachite asamble nke nhọpụta n'ọkwa nke e nyere ndị aji aha otu All Progressive Congress zọọ ọkwa dịka ndị nwetara mmeri na ntụliaka gọvanọ elu na steeti ahụ n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba 2019. Ụlọikpe okwuchi ọgwụ a nwekwara ụlọ ọrụ INEC iwu ka onye asamble nhọpụta ọhụrụ n'aka ndị otu sochi kacha enweta ọnụọgụ vootu na ntụliaka ahụ nke bụ ndị ji aha otu People's Democratic Party dọọ ọkwa ka ọ na-agụpụta ụlọikpe ha. Justice Ejembi Ekwuru gụpụtara ozi iwu nke kagburu nhọpụta nke osote gọvanọ nke APC bụ Deji Oromoro dịka onye na-eso na ntụliaka ahụ. Ụlọikpe anabatara nchọbụ ikpe nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja kpere n'abalị 12 nke ọnwa Nọvemba 2019 bụ nke kagburu nhọpụta nke Deji na ntụliaka ahụ maka asamble adịgboroja ụlọ ọrụ INEC. Ụlọikpe kpebiri na nkagbu ahụ dakọtara si na tiketi ha abụọ ji zọọ ọkwa nke metụtara onye ahụtara bụra Leon na ya bụ ntụliaka. Imo steeti nọ na ọgbaghara taa
dịka ndị otu pati abụọ na-amalite ha aka n'ihu nke bụ People's Democratic Party na All Progressives Congress bukọtara onwe ha agha n'ihi nchabi ikpe nke ụlọikpe kwuchi ọgwụchara na abalị 14 nke ọnwa Jenụwarị afọ a. Ozi na-ekwu na ọgbakọ njegharị iwe ahụ malitere sara mpaghara gburugburu ugwu Ekpema dị na ogologo ụzọ egwu ruo na ngwụcha nke Fire Service Roundabout, dịkwa ebe ndị otu APC kechiri ndị nkwado nke otu PDP ma yie egwu nke ibuso ha agha. Ndị ọrụ iwe nke ndị otu PDP mere taa abụrụla nke ugboro atọ ya kemgbe nchabi ikpe nke ụlọikpe kwuchi ọgwụ bụ nke chụpụrụ Emeka Ihedioha n'ọkwa dịka gọvanọ nke Imo steeti. Onye chọpụtara ma hiwekwe otu amamikpe ndụ bụ Charles Oputa nọ na isi nke ndị na-eme mkpesa. N'okwu ya, ọ sị na nchabi ikpe ahụ nke ụlọikpe kwuchi ọgwụ chara bụ ikpe kachasị njọ a na-ahụtara otu onye ikpe ala anyị, wee kọwaa ya dịka nke na-adịghị mma chacha nye usoro ọchịchị onye kwuo uche nke obodo Naijiria. Otu onye otu PDP bụ Igwe Silas tinyekwara onye isi oche nke otu bọọdụ maka mmụta kọleji na Imo steeti Isubeb ahụ mkpirisi bụ ọkammụta Obiọma ihe kwuru si na otu pati ahụ ga-aga n'ihu eme njem ngagharị iwe ruokwa mgbe a ga-ekpegharị ya bụ ikpe. Ha kwupụtara ezi omume na ndebagharị anya a chọrọ ime na ya bụ ikpe ga-adabara Emeka Ihedioha bụ onye ha si na-emela mgbalị ahụrụ anya n'ime obere oge ọ nọ n'ọkwa ọchịchị. Ndị gọvanọ nke mpaghara South East ekwuola na ha agaghị esonye na atụmatụ ọrụ nchekwa ọbụla na-agaghị eleba anya na ọnọdụ ndị pụrụ iche enwe na mpaghara zone South East. Ha kwuru sị na mpaghara ga-anabata atụmatụ ọrụ polisi ime obodo nke gọọmenti etiti chepụtara dịka ụzọ eji nwekwu nchekwa tọrọ atọ n'ime obodo ndị nwegasị na mpaghara South East. Onye isi oche nke otu njikọta ndị gọvanọ nke mpaghara South East bụ Dave Umahi kwupụtara nke a ụnyaahụ na ọgbakọ summit ukwu nke ndị mpaghara South East mere bụkwa nke onye inspector general nke police ala anyị bụ Mohammed Adamu haziri na Enugu. Ka ọ na-agụpụta mkpebi ndị enyo na ọgbakọ ahụ, gọvanọ Umahi kwuru sị na ndị eze ọdịnala nakwa ndị ndu nke anụmanụ obodo dị iche iche tinyekwa ndị isi oche nke otu dị iche iche ga-esonyecha na ihe gbasara nhọpụta nke ndị niile ga-eso na otu ọrụ polisi ime obodo wee kọwaa nke a ga-eme ka ya bụ ọrụ gaa n'ihu nke ọma. O kwere nkwa na gọvanọ ndị mpaghara South East ga-ahụ maka ihe niile gbasara nrọpụta nke ngwaọrụ nakwa ngwaọrụ nchekwa iwu maka ndị ọrụ polisi ime obodo na steeti ha dị iche iche wee gbakwunye na ha na ndị polisi enwegasị na zon ha ga na-arụkọ ọrụ. Na ntụnye nke ya, onye isi oche ukwu nke otu ọhaneze ndị Igbo bụ Nneodo, onye katọrọ ọtụtụ oke nche polisi ehiwegasịrị na okporo ụzọ ndị enwere na mpaghara ebe a, kpọrọ oku ka ebelata ọnụọgụ nche ndị a wee kwuo na ha na-eme ka obi kụrụ ndị mmadụ na elu. N'okwu nke ya n'aha ndị otu ụka, onye Archbishop nke Enugu Episcopal Province bụ Mesford Emmanuel Chukwuma kwara arịrị banyere oge ịla ngwongwo n'iyi nke ndị Fulani na-ebu egbe AK-47 na-akpagharị na Chimma butere na mpaghara ebe a. Chukwuma katọkwara oke ogige nche ndị polisi enwegasịrị na ụzọ dị iche iche enwe na mpaghara zon ebe a. Otu ụka Katọlik nke Diocese Aba ehiela ma doo nsọ Right Reverend Prọfesọ Augustine Ndubeze Echema mmanụ nsọ dịka onye bishọp ọhụrụ nke ya bụ diocese. Onye akpọtụrụ n'oge ụlọ ụka Christ the King Church Aba. Onye agbata ndị otu ụka Katọlik isi ebe dị iche iche. Emeka Chigbu webatara ozi a. Onye nke otite mmanụ nsọ nakwa nke ihe onye bishọp ọhụrụ ahụ malitere n'elekere 10 nke ụtụtụ taa bụ abalị 13 nke ọnwa Febụwarị 2020 si na emume mbata n'ahịrị nke onye bishọp ọhụrụ a. N'ezie, onye nnọchiteanya nke Pope
ma bụrụkwa onye nnọchiteanya nke mba Vatican gwara onye bishọp ọhụrụ a ka ọ bụrụ ụdọ njikọ nke otu dayọsis Aba bụkwa ebe ndị otu ụka Katọlik ga na-adabere kpamkpam n'ihe gbasara ịnata ikike nakwa amamihe nke Chineke iji rụọ ọrụ maka ọdịmma nke ndị otu ụka Katọlik niile. N'isi ihe hiwe bụ n'emume abụọ ige nso nakwa nhiwe nke Right Reverend Monsignor Augustine Ndubeze Echema dịka onye bishọp ụka Katọlik nke dayọsis Aba. Onye gọvanọ Abia Steeti Dr. Okezi Ikpeazụ gosipụtara ezi obi ụtọ nakwa ọṅụ gbasara nhọpụta nke n'afọ Abia dịka onye bishọp ọhụrụ nke ụka Katọlik. Onye dike jeneral ọhụrụ nke dayọsis ahụ nakwa ụfọdụ ndị otu ụka Katọlik gwara ndị nta akụkọ MCL okwu gbasara nhiwe nke bishọp Augustine Ndubeze Echema dịka bishọp nke ụka Katọlik enwere ugbu a. Right Reverend Prọfesọ Augustine Ndubeze Echema bụ onye bishọp nke abụọ nke otu ụka Katọlik nke Aba. Nhọpụta ya bịara ka afọ ise gasịrị onye bishọp mbụ nke dayọsis ahụ bụrụ Most Reverend Vincent Ezeonia nwụchara. Onye minisiri maka ọrụ ugbo bụ Sinetọ Hadi Siraki na-ekwu na atụmatụ ọrụ ugbo n'etiti etiti mere gbasara ndị nke atụmatụ ọrụ ugbo ndị ya ka na-agakwa na iru. Siraki mere ka amata nke a na Abuja na agba nke 7 nke eme izuụka nke ndị ọrụ ugboelu ala anyị nke isiokwu ya bụ ntụnye oke nke ụlọ ọrụ ugboelu ala anyị gbasara mmepe nke okwu ndụ nakwa nke akụnụba obodo Naijiria. Onye minista bụ onye dairektọ nke ngalaba ọrụ na-ahụ maka nhazi na ịtụ ụkpụrụ nakwa ime nchọcha na ụlọ ọrụ ministri ahụ bụ Mohammed Shehu nọchitere anya ya kwuru sị na mmejupụta nke atụmatụ ọrụ ugboelu ala anyị ga-ekepụta ezigbo ohere ọrụ ma kwalitekwa ego a na-apụta n'ime ala anyị. Onye isi oche nke otu Joint Consultative and Negotiating Council bụ Rector Nadi kwuru na isi ebumnobi nke ọgbakọ ahụ bụ iji nyochaa ma tụtekwa ihe gbasara ezi ọnọdụ mmekọta ọrụ a na-enwe n'etiti ndị ọrụ nakwa ndị isi ọrụ ha dịka otu n'ime ụzọ eji akwalite ọnọdụ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche. Ka maka egwuregwu bọọlụ, otu ahụ maka egwu bọọlụ ukwu nke obodo Naijiria NFF n'aha mkpirisi ahọpụtala onye bụbụra onye difenda na kaptịn nke otu egwu Super Eagles bụ Joseph Yobo dịka osote onyeisi ntụziaka nke otu egwu bọọlụ ahụ. Ọ nọchiri anya Emama Makabo. Yobo onye gbara Naijiria bọọlụ n'ogo otu egwu bọọlụ ndị erubeghị afọ 20 bụ Flying Eagles na oge ịma aka iko FIFA nke ndị ntorobịa mba ụwa n'afọ 1999 ma butere iko ndị ya na ịma aka ntozu oke nke iko mba Afrịka agbara na Zambia na imeọnwa April 2001. O sonyekwa na ịma aka ikpeazụ nke iko FIFA ugboro 3 n'afọ 2002, 2010 nakwa 2014. O sonyekwa na ịma aka ikpeazụ nke iko mba Afrịka ugboro 6 ha bụ n'afọ 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 na 2013 ebe ọ kọtara ezigbo mgbalị ya si na idu ndị Super Eagles gaa ịma aka iko mba Afrịka kpọtụ na South Africa n'afọ 2013. Ọ bụkwa otu n'ime ndị nwere goolu na oge ndị Eagles mere ndị otu egwu South Africa bụ Bafana si na ọkpụ goolu anụladị nke asatara kpọtụ na Tunisia n'ime afọ 16 gara aga. Na nchịkọta n'ekwe n'usekwu ndị ahụ mere ọzọ, ụlọ ikpe Okwuchọgwu achụọla onye ahọpụtara ebubo nke Bayelsa steeti bụ David Leon na ọkwa ọrụ ma họpụta onye ji aha otu PDP zọọ ọkwa dịka onye nwetara mmeri.
otu PDP na Imo steeti nakwa ndị APC akpatala ngụ na njem ngagharị iwe ha mere. Anyị mekwa ka onye mata na ehiwela ma doo nsọ onye bishọp ọhụrụ nke otu ụka Katọlik nke Diocese Aba bụ Right Reverend Prọfesọ Augustine Ndubeze Echema. Ọha na eze otu akọ ha nọ n'abalị taa ana m asị nke onye ọbụla bọchị nke ọma.